Yes, good morning, everyone. So today I'm demonstrating about, there is a tool for pipelining purpose we'll use, which is, in real world, there will be a lot of use cases where the programs to be uh, pipelined, parallelly to be managed, version control, all these are mandatory if you work for the real-time industry as we are working in a team, in a project, as we are working in an agile model. Therefore, we must know how to install the Git into the local machine. You know already GitHub, right? If we change some file related to your local file, it is eventually reflected in GitHub actually. You need not to go explicitly GitHub and we need not to upload the file. If you upload the file in Git such a way that it automatically get reflected in GitHub. So firstly, today I'll be demonstrate to you how to install the Git, what is Git, what's the purpose of the Git, all these I'll be talk about, isn't it? So firstly, Git is a local repository tool. Local repository tool to hold project files. To hold project files. Clear? Now, Git is developed based on Linux platform. Git is also known as Git Bash shell. Git Bash shell. Okay. Git is useful to manage version control. Version control. Git is highly correlated with GitHub. Git is connector with local integrated development environment tool. Git is connected with local integrated development tool. Eventually connected with GitHub. Any changes made on a file related to project will be immediately commit to the Git and eventually to the GitHub. In real-time scenario, a developer or a test engineer QA make any changes or push files onto local repository called Git and eventually reflected to the GitHub.
Right. So now all these are the information about the Git. Now let's talk about how to install the Git onto different platforms like Linux. All this. And one more point I would like to write. Git is available for Windows, Linux, Mac platforms. Steps to install Git and related commands. So first step is that just go to Google and search for the Git download. Can you do that? Go to the first step. Just kindly follow everybody these steps. Git download. It will be being redirected to the first link, which is downloads Git. If you click on it, it will be show you there are three versions. Like one is Mac, one is Windows, one more is Linux. Yes or no? So as everybody, majority of the people are using Windows only, right? You are using Windows only, right? Are you using Mac? You are using Mac, right? So Mac has it is having a separate way. You have to be. I'll share 1 second. Just hold on. You just follow. Um, mm, yeah, you just follow this particular video and try to install this particular. There will be process, and but here you should download binary installer. You follow that video and try to install on the Mac. Rest of the, just follow Windows platform people, whatever the instruction I would be give you, right? Right. Okay. So now if you go back, there is a Windows where you will be having standalone installers. Like, you just go with a 64-bit for Windows setup, because I think majority of people are using Windows 64-bit operating system. Better you install this particular software. Can you download this? Can you download it quickly? Yes, have you downloaded? Yeah, can you click on that file? It'll if you once it downloaded, it will be look like this, right? So it will be look like in downloads folder. I think this is a symbol which will be look like for Windows platform people. Are you clear? Now can you double click on it?
to install. Like I do one thing, 1 second, just hold on. Swarup, are you there? Yes, Are you holding laptop? yes, sir. Do you have you installed this Git already in your system? No, No, sir. right? No, right? No, sir. I will share the screen. I'm making you as a host. Kindly install this particular file so that it will be get recorded. Okay. Just to share your screen. Please follow rest of the people, same instructions. Yeah. Yeah. Click next. Next. By default, all the options you click next. Yeah, next. 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 Yeah. Next. All options by default you take. Yeah. Install. Yes, are you doing that? Kaushik? Yes or no? Bluetooth is waiting for a connection. Bluetooth is waiting for a connection. Bluetooth is waiting for a connection. Yeah. Finish. Yeah. So can you maximize this window? Have you completed rest of the people? Till here. Are you able to get this window? Saurabh, can you increase the font size of your editor? This is it's a bash Linux based window. Yeah, increase more. Control plus. Okay, sir. Yeah, okay, that's great. Okay. So now this git bash is based on the Linux, which means this particular editor, like this particular command line window, will be accept only commands, isn't it? Let us, you wanted to know where the git is installed in your system. You wanted to know, right? So for that, there is a command called as a pwd, present working directory. Can you type on this? Isn't it? This is, C drive user Swaroop. That's a directory where the git is currently available. Right? You wanted to know what are the list of files are available under this particular current working directory. There is a Linux command called as a ls. Yes, list command. Can you type ls? Yeah. It will be show you all the commands, all the files which are there under this particular directory. Are you clear? So we are installed this particular Git for our project purpose. Yes or no? Whatever the files relevant to our project, we have to be hold them in a Git repository such a way that it will be connected with a GitHub. So can you close this particular window right now? Yeah, great. Just go to C drive in your system. You also go to C drive. Sandesh, నువ్వు చేసావా? తర్వాత చేయి, నువ్వు వీడియో చూసి తర్వాత చేయి. Yeah.
Only few steps are different. Rest of all these, whatever the steps now you are following is the same. Whatever the platform you have, right? Swarup, can you create one particular directory over here? One directory, yeah. Keep the name of the directory is my project. Case sensitive is important. Kindly keep meaningful name. Don't give any spaces in the project name. Yeah. Can you double click on it? Yeah. Here you create two files, text files. Right click, text files, text files. First, FIRST first. Create next file. Second file. Second. Okay. Everybody have you done? Now this is the place where we wanted to create a Git repository. Now this my project and all these files are called, workspace. This is called workspace. If you want to create a GitHub repository, again, we have to go to Git bash through which we have to create. Now we want to create a Git repository within the my project folder. Here, can you right click, Swarup? In this menu, you are seeing there is a open Git bash here, right? Yeah, can you open it? Maximize. Increase the font size. Now, if you look at the current directory has become a my project. Are you seeing? Earlier, C drive user Swarup was the path. Now we are about to create a Git repository within the project called as a my project. No C drive lo chahi, D drive lo chahi, E drive lo chahi, that's your wish. Right? But wherever you create a project, where is supposed to be changed to the directory from current directory to the desired directory. Now we are into my project. Now it's time to create a Git repository. For that, there is a command called git space init enter. Now git repository is created. మీరు వేరే చోట క్రియేట్ చేశారో ఏంటో మనకు తెలియదు. మై ప్రాజెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ కొడితే అందరికి వస్తుంది. లోకల్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయకపోయింటే రాదు, కనిపించదు. ఫస్ట్ గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా. ఒకవేళ రాకపోతే మీరు మామూలు గిట్ ఓపెన్ చేసి సిడి చేంజ్ డైరెక్టరీ అని ఒక కమాండ్ ఉంటుంది. సిడి స్పేస్ మై ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళండి. షో మోర్ కొడితే అప్పుడు కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా.
Now, can you minimize this window? In this place, in this workspace, are you able to see there is a folder called Git? No. Git is by default will be a hidden file. Can you go view? Can you go view? View. Show the hidden files. No, here, not here. Swaroop ఇక్కడ కాదు అక్కడ హిడెన్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడు ఎనేబుల్ చేయి నా ఆర్సి ఇంతకుముందు కనిపించలేదు ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది నౌ దిస్ గిట్ ఈస్ అ రిపాజిటరీ clear okay see the current status is you have created git repository but this first and second files are still available in workspace not yet moved to the repository okay panchayandi can you minimize this window open the git bash ikkada can you type there is a command called as you wanted to know the status of the git now git space status can you type git space status what's the message you have got here you have got here that you have created a master branch under which in workspace first and second files are available but they are untracked files mana aim enti we have to move these particular files into git repository because a git will be repository which will be pipelined to the connect with a github are you clear therefore now not yet done that we have not yet done it the files still first and second are available outside of the github repository it's a time to move it's time to add those files to the git repository for that we need to use a command can you clear it off can you clear it off clear there is a command called as a clear it will be flush the window okay next git space add add space whatever the file names you have given first.txt space second.txt can you write first.txt comma space second.txt yeah no comma only space can you enter yeah which means now those first.txt and second.txt files have moved to the git repository earlier first and second files are untracked files message was shown right now if you see the git space status it will show another status now can you check once yeah you see on the master branch changes have already changes to be committed files are becoming tracked files now green color lo vachinayi files move అయిపోయినాయి కానీ commit అవ్వలేదు what is the purpose of the commit you know the meaning commit ante enti if you have strongly decided to commit something it doesn't roll back నువ్వు సూసైడ్ చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయిపోయినావు హ్యాంగ్ అయిపోయినావు కమిట్ అయిపోయింది అంతే అది నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి నువ్వు అనుకున్నా ఆల్రెడీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి డై యునో సో ఇన్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ దిస్ వర్డ్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ in DCL commands. There are DDL commands, DCL commands, DML commands, TCL commands. Under the DCL commands, there will be commands called commit command and rollback commands. మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు కానీ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు కానీ డిలీట్ చేసేటప్పుడు కానీ
After you execute the query, explicitly, we have to apply the comment command onto the cursor such a way that the record's going to be reflected over the physical storage. Else, doesn't. So ఇక్కడ మనం ఫైల్స్ ని మూవ్ చేసాం కానీ కమిట్ చేయలేదు. కమిట్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ కంప్లీట్లీ లినక్స్ బేస్డ్ కమాండ్స్. నీ యొక్క పర్సెప్షన్, నీ యొక్క ఊహాగానాలు ఇక్కడ పనికిరావు. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. Yeah. So now the point is that, yeah, before going to commit, firstly, being a developer or being a testing engineer, being a DevOps engineer, or whatever the designation you are involving into a development lifecycle, SDLC, who you are must known to the Git tool. Git ki GitHub ki నువ్వెవరో తెలియాలి. గిట్ లోకల్లో రిపాజిటరీ అయితే నువ్వు గిట్ హబ్ అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వెవరు? టెస్టింగ్ ఇంజనీరా, డెవలపరా, డెవాప్స్ ఇంజనీరా, స్క్రమ్ మాస్టరా, నువ్వెవరో తెలియాలి. ఆర్ యు క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఫర్ దాట్ వీ నీడ్ టు గివ్ configuration, your mail ID and user name has to be given. For that we need to execute certain commands. Can you do that now? Git space config. I'm Kaushik. నిద్రపోలే నైట్. సో డ్రౌజీగా ఉన్నావు. వాష్రూమ్కి వెళ్ళి ముఖం కడుక్కోపో. ఇదో ఫైవ్ శ్వాస ఉంది, కడుక్కొని రాబో వెళ్ళి. నా గురించి చెప్తే నువ్వు షాక్ అవుతావు ఇంకా. Swarup, right now Yes. you need not to go with a GitHub. Can you minimize it and you just still will be oh yes space hyphen global hyphen global. Two hyphens. Oh, not one, two hyphens global space user dot email space give your email ID within the double quotation. 1 second, sir. Let me know which email address I given. I think you need not to maintain. I think you can, if you remember this mail ID, you can give. Yeah. Or else any mail ID, one mail ID you can give within the double quotation. Okay. Yeah. Please, everybody follow the same instructions. Give your own mail IDs. Enter. Yeah. So your mail ID is posted to the Git. Now, next, your username need to be given. Git space config space hyphen global space user dot name space give your meaningful name, because being a test engineer, being a developer, you have your name which is printed on the ID card of your employer, right? You will have that, you give. Yeah. Enter. Clear? Everybody, have you done it? Have you done till now? చేశారా? చేయండి మీరు చేయాలి. మీకోసమే స్వరూప్ని లైవ్ లో తీసుకున్నాను నేను.
చేస్తున్నావు సరేనా నీకు వచ్చినాయా ఓకే It's completed till now. Okay, great. So now earlier we have added the files to the Git repository, but we haven't done commitment. Like commit statement we haven't. Now we'll be committed. Git space commit. There is a keyword called as a commit. COMMIT. Commit space -m space within the double quotation. Give there is a comment. This is my first commit. This is my first commit. Every time నువ్వు ఏదన్నా కమిట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేసావు అనే మీనింగ్ఫుల్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. I have changed the test case. I have changed the label. I have changed the button. నువ్వు ఏం చేంజెస్ చేసావు కోడ్లో దాని యొక్క మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇక్కడ రాయాలి. బట్ ఇక్కడ జస్ట్ మనం దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ కమిట్ సెకండ్ అలా రాస్తున్నాం. కానీ నువ్వు వర్క్ చేసేటప్పుడు నువ్వు ఏం చేసావో ఆ మీనింగ్ఫుల్ కామెంట్ రాయాలి ఇక్కడ. అప్పుడు ఫస్ట్ టైం నువ్వు చేంజ్ చేస్తావు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చూస్తాడు, నో ఇలా కాదు ఇలా నువ్వు వేరేలాగా చేయమంటావు, మళ్ళీ నువ్వు చేంజ్ చేస్తావు, ఏం చేంజ్ చేసావు నువ్వు ఒకటి రాయాలి, మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చూస్తాడు, మళ్ళీ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, మళ్ళీ నీకు మెయిల్ పెడతాడు, మళ్ళీ నువ్వు చేంజ్ చేయాలి. కోడ్ కీప్ ఆన్ చేంజెస్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్, యాజ్ పర్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్, till the client, project manager, everybody would accept your code is up to the mark with a quality metrics. Till then the change management will be keep on happening. That change management reflected over the code is said to be version control management అంటారు దాన్ని. ఎందుకంటే 100 సార్లు చేంజ్ చేస్తే నువ్వేం చెప్తావు, చేంజెస్ చేసినా ఎన్నిసార్లు చేసినావు ఏమో సార్ గుర్తులేదంటే ఎలా. ఇట్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ లైక్ అ లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు కోడ్ మీద లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి అంటే నువ్వు ఏం చేంజ్ చేసావు, ఎప్పుడు చేంజ్ చేసావు అన్నీ తెలియాలి అంటే అందుకోసమే ఇప్పుడు ఇందాక మెయిల్ ఐడి అండ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాము, ఏ టైం, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ బి షోన్ టు యూ. నౌ హ్యావ్ యూ డన్? కెన్ యూ కమిట్ నౌ? ఎంటర్. ఇక్కడ చూడండి వాట్స్ ద మెసేజ్ యూ హావ్ గాట్. మాస్టర్ రూట్ మీద నువ్వు 2 files ని కమిట్ చేసావు అంటే యూ హ్యావ్ కమిటెడ్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ది చేంజెస్ యూ హ్యావ్ మేడ్ విల్ బి కమిటెడ్ నౌ. అంటే రిపాజిటరీ మీద కమిట్ చేసావు నువ్వు ఇప్పుడు. నౌ you want to know what commits you have done onto the Git repository. Git space log. Git space log. Enter. You see now, it will show you very clearly. Commit అనేది ఒక particular master key ఇస్తుంది, for which who is the author who have made this, you know. There will be hundreds of people would be involved into the project. ఒకవేళ నేమ్ సేమ్ అవ్వచ్చు, మెయిల్ ఐడీస్ డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు, అందుకోసమే యూజర్ నేమ్ అండ్ మెయిల్ ఐడి రెండు తీసుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఏ టైంలో కమిట్ చేసావు నువ్వు? ఇందాక November 5th 12:16 34 అప్పుడు ఈ 2 files ని చేంజ్ చేసి నువ్వు గిట్ రిపాజిటరీ మీద కమిట్ చేసావు. ఆర్ యు క్లియర్? And the name of the commit is, it is the first commit. That can be changed time to time. I committed the code for the first time. Obviously, I have completed my project for the first time and I'm uploading to the comment and the it's a remark, I can say. It can be a status. First time developer code anta rasesina tarvata, whenever he depositing the files over the Git, for the first time upload my particular code as a first version and రాయొచ్చు. ఈ వర్షన్స్ అన్ని మొత్తము GitHub మెయింటైన్ చేస్తుంది.
Are you clear? ఇక్కడ మనము I'll show you after this. Swarup, can you clear it off this particular? I think everybody have got this particular message, right? Great. Now, ఇప్పుడేంటి ఉన్న 2 files ని మీరు కమిట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏదో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చేంజ్ చేయమన్నాడు. No, I didn't expect this particular code. I need this kind of output. Change something and get back to me అని చెప్పి చెప్తాడు. అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు? ఇది మినిమైజ్ చేయి స్వరూప్. Can you minimize this? This also you minimize? Yeah. You go here, first and second files ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఒక్కొక్కదాన్ని ఓపెన్ చేసి ఏదైనా రాయండి, దాంట్లో మెసేజ్ రాయండి. అంటే కోడ్ రాస్తారు జనరల్గా వాటిలలో, ఏదైనా మెసేజ్ రాయండి. హాయ్, I changed this file for the first time. Save, close. You open another file. I changed this file for the first time.